Close to Bishkek, the capital of Kyrgyzstan, the old collective farm, Vetka, a legacy of Soviet times, is one of the biggest breeding centres in the country. Farmers come here from far and wide to buy their cattle. Today, Kermenbek and some of his friends have travelled more than 400 kilometres to pick up 4 new cows. The reason they are prepared to travel so far is that Vetka has recently added Swiss cows to their available stock, which are more productive than the local ones. Трамаем, конечно, в селекционных работах, да. Не постоянно получается то, что мы хотим. Вот это все поставки зарубежных стран. Вот это все обходится в копеечку, поэтому насчет финансовой. В основном проблемы все финансовые. Kompanion, the microfinance organisation, sent one of its vets on site to advise the farmers. Kermenbek is one of the first to benefit from a national programme aimed at improving the genetic quality of herds as far as the remotest villages. As a result of this cross-breeding, the milk production will also increase. At any rate, this is the objective Kompanion is aiming at. The cows are financed by an ingenious leasing system, which allows the farmers to earn a profit at the same rate as milk production. The cost of the cows is paid for in 36 months. This risky but hope-inspiring project was made possible by the money won by Kompanion at the 5th European Microfinance Awards, mainly for their work against the degrading pasture land. Beş yottog çabir екі үй, жебір yottogum жайыт кадагайбай эме бузулбаганына жакшы да, жайытка да ошол себептен дагы ошону эметип атабыз ойлонуп. Мисалы биз жайыттарга налогун төлөбүз, 5 үйгө караганда 2 үйгө азыраак болуп калат, жайыттын акылары дагы. Сүттү баягы 5 үй бергенде булар деле берет экен. As time goes by, the whole community will benefit from this project. To have the right to a Swiss cow, the farmers commit, firstly, to leaving their future calves amongst the herd for breeding, and secondly, to give the first calf to the youngest couple in the village, as per the local tradition. It's a clever system which speeds up the genetic cross-breeding process and is therefore advantageous for the whole population. Мага төгүшсө, мен ошончолук зарплатам көбөйөт. Эми айыл жашоосу ушундай болгондугуна байланыштуу, биз ушу сүттөн эле тыйын алып, өзүбүз эметебиз да. Зарплата азыр эч кандай жумуш эмеси жок болгондугуна байланыштуу биз ушундай. It's a feast day today in Komsomol. Kompanion has organised everything to explain the advantages of its Swiss cow programme. The women of the village are also involved. Kompanion's plan is to encourage them to start using milk in their cooking again, and that it would be a good idea to start a business selling milk products on the local markets. A recipe competition is organised, which proves the large diversity of dishes containing this basic ingredient. Демилге алкагында биз ошо элдерди илгертен бери кыргыз эли сүт менен чоңоюп келаткан, балдарын дагы ошондой чоңойтушат да. Анан негизи ата замандан келаткан абдан жакшынакай бир тиги рецепттерибиз жоголуп баратат. Ошолорду кайра жандандыргыбыз келет да. Мисалы үчүн жанкы өпкөгө сүт куюп абдан жакшы бир тамак аш жасап келишиптир. Анан сырлардын түрүн жасап келиптир. Анан ар кандай тамактарды дагы жасап атышат да. Бул эң жакшы нерсе, эң жакшы көрүнүш болуп атат бүгүн. These are the coal mines which assured the best years in Jurgalan under the Soviet rule. Today, the village has become a farming community once again, and Kompanion provides advice here. Following the vet's instructions, the men are building sanitary wells to dispose of the bodies of animals that have died from disease, so as to avoid contamination. Биз анткени мурда шахтабыз союздун убагында жакшынакай иштеп, биз бүт баарыбыз тең жумуш менен обеспеченный болчубуз. Анан союз тарагандан кийин бүт баарыбыз жумушсуз калып, айласынан мал чарбасына өттүк. Анан ошол мал чарбасы биздин семьяны багып бүт баарыбыз семьяны кыргыздын баары эле ошол мал чарбасына өтүп кеттик. The villagers really appreciate the training given by the Kompanion vets, but the quality of the learning material is not at the same high level as the motivation of the training staff.
From the €100,000 won at the European Microfinance Awards last year, a third is used for new educational material installed in a new vehicle. Өзүбүздүн жанагындай окуучу материалдарды оңдоп, мындан тышкары биздин жааматтарыбызга жергиликтүү, түшүнүктүү түшүндүрмө материалдарды көрсөтсөк жакшы эле болот эле. Мындан тышкары жанагындай видеороликтер болсо, ушундай болсо аябай жакшы болот эле. Муну моуну коюп, башкача көрсөтмө кылып. For Kompanion, the advice and training approach is essential. The organisation does not see itself solely as a financial institution, where a loan on its own is the miracle solution. The specific technical assistance, which goes with the loans, and the very strong presence in the field, shows an alternative way of using microfinance. There is a real way to run financial institutions in a very responsible way, in the way that you are really bringing additional value to the society, in the way that you not using social programs for window dressing, but it's become your integral part of your business model, when it's become one of the deliverables that you're looking for, when your shareholder also consider your institution and looking for such kind of impact. Kompanion sees itself as a pioneer. It is one of the first organisations to have understood that effective microfinance needs vets, for example, in rural areas, but also engineers and agriculturalists. In short, that microfinance is not just a financial business.